So the fact we are talking about, Shivam has asked a question. Can we talk about Shuddha? Yeah, So the discourse we went on, Pranabhai explained the experience of the name and the wrong belief and relative viewpoint versus real viewpoint. But then Dada Bhagwan called it pure soul, Shuddha. So the fact that it is pure soul generally implies that there is some kind of impurity that we have to be wary of. Yeah. Everybody calls soul a soul. He is the only one who has called it pure soul. He is known to have never hurt anyone's belief or opinion. So he would draw a bigger line, something excessive, something more precise, to distinguish the correct understanding. You see, there is a flow going on a topic, and you want to say something precisely important or something like that. You have to underscore it. And the way Dada Bhagwan did it is by this kind of approach. Calling it something so different that it actually tickles your intellect and questions would flow in your own approach to understand it. And what that is, for Pranabha it was a key part. Why call it pure soul? Right? And in that purity approach, whatever was impure got defined, and that is what we have to let go of in order to even arrive at the pure soul state. So that part is what is the liveliness in living beings, right? The world is living and non-living distinction. So the non-living part does not have Shuddha, a chair, a rock, boulders. No. Anything that you can call life has liveliness in it. And that presence is generally referred to as the soul. Right? The Chaitan is the actual word. And that part Dada Bhagwan called pure soul. So that is the understanding that if you have anything alive, the alive character of it, that you recognize it as life. Now, science will have a definition of what is to be called alive. And you've studied that in your schooling, in your subjects. So, if you have metabolism, yes. If you live, breathe, respire, you have life. Anything that has those qualities. And that means automatically that there is Chaitan that is present. And that, to see it as present and to see the element of it as presence of liveliness, that is Shuddha. Yeah. Yes? What do I need to be successful and achieve my goals in life? So, what do you need to achieve your goals and be successful? It's actually an objective that you have to set. What do you call success? Like what I want to become as a job when I grow up and have a nice life and be like sustainable and not have any problems in life. Okay. So again, problems
So something, life without problems, yes? Yeah, and happiness. And happiness. Okay, those are two different things, right? Not having problems means what? To keep working hard and stay focused. Okay. Who has problems? Let me ask you this. If someone has problems, what might have happened? Do people have problems with their own existence? No. It usually requires, it is always going to require someone else. Yeah. You see, the problem does not exist unless a second entity is in conflict with one. Me. Right? Yeah, me. So, that me part has to remain without problem. That means not having problem means not having conflicts. Could you have any conflicts, inner conflicts within you? Yes. Yes? So how do you set those? So how do you distinguish? How do you set them apart? You have inner problems and then someone else who is not you could also have problem with you. So those are outer problems. Yes, so everyone has two kinds of problems. And Dada Bhagwan distinguished these two parts. The relationships that you have is your external world, right? And the existence that you have for yourself is your inner world. So you have inner conflicts and outer conflicts. Now happiness is what? How do you perceive happiness? Like enjoying with everybody I love and friends and family. Okay, so that's having good time, amicable time, friendly time, yes. And then there is also happiness in things. A good house, nice bed to sleep, a good meal on the table. These things make you happy too, right? So there are things that give you happiness, and there is a state of being that is happiness, where you don't have to have, for right now we don't have a, let's say we are sitting here in a hall versus someone is sitting on a beach enjoying nice hot afternoon and a cool breeze on the ocean. Both these people could be happy where they are. Yes. So one point is that happiness is relative. It is defined by the context. You understand context? Yes. Circumstances, the situation that you are in. And in that time and moment and space, the place you are at, you have to figure out your needle of happiness, where that meter, where do you gauge it? Now your question was, what do you have to do now in order to have happiness and problem-free life? Yeah? Pretty much that is the core of it. So now you understand that problem does not happen unless there is conflict. Happiness doesn't happen unless it is situationally defined by the person who is it subjected to. Your happiness is not my happiness. Happiness is extremely personal. There is only one vote for happiness, and that is your own. No one can define your happiness for you. Right? Does that make sense? Yes. So it is what you perceive as happiness. Keep account of what makes you feel content
conflict free, chilling, cool. That, commit that to your memory every moment. It could be bathroom singing for some people. It could be painting. It could be just running 4 miles a day. It could be, writing poetry. Could be playing ball, tag, you want to play tag with your friends in the street. It could be anything that you have to recognize in that moment that this is my happiness. And that way it's a pool, it gets built. As you grow up, your happiness gets built. It's not one type of happiness that stays constant. And again, relative to your age and time, your happiness changes. So that's the happiness part. Can you ask him 2 words I gave him this morning? Yeah. Just ask him 2 words. The 2 words that Bhavashbhi gave you this morning, what are they? I wasn't there. To remain happy. To remain happy. No, I'm kidding. What? Like, he was talking about scheduled life and make sure that you follow a system to never be stressed or to not have any problems. To have a scheduled life. Scheduled life. Yeah, scheduled life. Yes. But Scheduled life. why do you have conflict? Why does the conflict arise? If you develop a yes living, will the conflict arise? What would be? Yes living, yes. Yeah. Right? If all the happenings in our life remains accepted as it happens, Oh, it would Right. be yes and thank you. yes and thank you. So will you have any conflicts? So that's what we discuss at home. Yeah. So in life, these 2 words can make you happy in any situation, even though the situation, even though the situation is favorable or unfavorable or towards your liking or not, right? But if you, that yes living and thank you, enjoying what you have, right? And not bothering about what you don't have. So then will you be happy? Yeah. So that's what it is. If you enjoy whatever you do, even if you enjoy your work, then will the work bother you? Can the work bother you? No. So enjoy whatever you do. Enjoy. Enjoy the moment. And attitude, these 2, yes and thank you attitude. Appreciate everything, the interactions, the friendship. You understand, Anish? Yes. Just discuss it more. Now we explain the Shuddhatma, right? Pure soul state. Now we explain very nicely. And for Mahatmas, Mahatmas, what is Shuddhatma means? એક સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન થયા પછી આપણા શરીરમાં એક છૂટો પડેલો પાર્ટ છે, રિયલાઇઝ સ્ટેટ તરીકે શુદ્ધાત્મા. શુદ્ધાત્મા આફ્ટર સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન અને છૂટા પડેલા સ્ટેટથી આપણે રહ્યા કરીએ છીએ. કેમ? તો કે જે રિયલાઇઝેશન થયું તે રિયલાઇઝડ આપણે એક્સપિરિયન્સથી રિયલાઇઝ થઈ જવાનું. એટલે આપણે એ સ્ટેટથી આપણું ઇનર લિવિંગ છે શુદ્ધાત્મા. એટલે શુદ્ધાત્મા એક સંજ્ઞા રૂપે છે. એકચ્યુઅલી શું કહેવાય? સંજ્ઞાનું સિમ્બલિઝમ. It's just a matter of symbolism તરીકે મૂકાયું છે શુદ્ધાત્મા. બાકી આત્મા અને શુદ્ધાત્મા, પણ આપણે શુદ્ધાત્મા જે શબ્દ વાપર્યો છે એક સિમ્બલ તરીકે,
રિયલાઇઝડ સ્ટેટ છે આપણું. પણ એ રિયલાઇઝ સ્ટેટથી આપણો એક્સપિરિયન્સ આખો ખુલ્લો થઈ જાય એ રીતે આપણે રહેવાનું છે શુદ્ધાત્મા. અને પ્રણવભાઈએ જે અનિશના સંદર્ભમાં વાત કરી એ તો સરસ રીતે એક્સપ્લેન કરી જનરલ લેવલમાં એવરી લિવિંગ ફોર્મના બધા. અને આપણો પ્યોર ભાગ છે અને ઇમ્પ્યોરિટીવાળો ભાગ છે. ઇમ્પ્યોરિટીઝ બધી નીકળી જવા માટે વ્યવહારની અશુદ્ધિઓ અને બધું સરસ વાક્ય છે. પેલું મેં એ વર્ડ આપેલા એટલે ઇન દેટ કોન્ટેક્સ્ટ ના So keep your questions flowing. સંભળાય છે કે અમે વચ્ચે આવીએ, અમે નજીક આવીએ. I see the question. અમે બહુ દૂર છીએ એટલે નજીક આવવું પડે છે. ના એવું નથી, નજીક જ છીએ. ખાલી હશે. Can I ask a question? Yeah. Earlier today when I had the pleasure... Give a mic. Yeah. That's okay. You can That's hear me. okay. You can hear me? That's Okay. No, I want to get it in this. This thing, yeah, it's working. Jai Introduce yourself, please. Yeah, hello everyone. I'm Jonathan from Ireland. Nice to meet you all. Jai He has come from where? Ireland. To attend what? Can you see his sincerity, his dedication? Yeah. Yeah, it's a pleasure to be around all of you and learn from everyone here in this accepting environment. But earlier we were having a chat and we were talking about two interests. One was the pure soul, the self, Shuddhatma interests, right? What's good for me, what's harmful for me. But then we talked about also though in the relative life we need to have the self-interest, right? Of what is good for Self-interest. Yes, what is good and harmful for me in that. And I think, I definitely think mainly about the Shuddhatma part, but I was intrigued when you talked about the self-interest in the relative part. And maybe if you could elaborate a bit more on that, what you were speaking about, how we can, keep the self-interest for the relative part, so that we also develop that and not just completely Yes. let it go. Yeah, I understand. If that makes sense, yeah, thank you. Strike a balance. Yes, correct. Self-interest in our relative world and life and living, and also self-interest for our spiritual upliftment and development in our inner living. Is that what you mean? Right. So in relative life and living, everyone has goals or not, objectives, goals, how they want to live their life, what they want to achieve in their life. Right? So self-interest in our relative life and living is you have to weigh it out against your goals and objectives. What do you want to achieve? So anything which helps you achieve your goals, right, is in your interest, of course, and which distract you from the goals and whatever you want to achieve, is not in your self-interest. That's our relative part, right? As long as our goals and objectives are within reasonable, and in reasonable boundaries, So that's Acceptable. so when your mind is telling you something which is not in your interest or not in your self-interest rather, then what do? You should ignore that part. You should not listen to your mind. And it shows it in your self-interest that you say, okay, I've noted you. Yes, it's good. And you got it. Right? Do you understand? The spiritual self-interest is a different story altogether. But in relative life and living, we struggle to live in our self-interest.
વ્યવહારમાં જ we don't know what's in our self-interest and what is in our self-interest. Most of the people make mistakes there. So you should have a clarity what's in our interest. Is that what you're asking? Yes. To strike a balance. And then it also gives me the after the next question. So how to know then which one is right for your self-interest? Is, as you said, a lot of people make mistakes, and this one, what is good So and is what it is working for your goals or not? Yeah. You can see that. yes. That this is going against your goal or this is working for your goal. But sometimes we just let it go, even though it's against our goal, but we succumb to our mind and what is happening at the mind level, and we let it, we slip there. I get it. So that's why you have to be, you should not listen to your mind. Right? It shows you other things, it distracts you. Sometimes we let it enter. It's okay, because we want to remain in our comfort zone. Yeah. So I use this word comfort zone. Everyone has their own comfort zone at different levels. But we all know what is our comfort zone, individual level, badhane bhai. Everyone has their own comfort zone at different levels. Your comfort zone is different and mine is different. So is Pranav bhai's. So is Vasant bhai. Everyone has to get out of that comfort zone. And the comfort zone is the important factor which distracts us sometimes. Because we just don't want to come out of that comfort zone. Bane bada comfort zone now, everyone has it. Yeah. That comfort zone is part of our minus. Minus, yeah. So there's I, there's me, there is mine, and there's my -ness. And when you talk about I and me, you have to be mindful of the mine, which is the possessiveness, and myness is your liking, which guides all the other intricacies of it. I got questions. Sonishnu, happiness. Yes, Nimesh. Dr. Nimesh. Microphone. I have a follow-up question to all of these questions that were previously raised. So in my current job, we talked about enjoyment while working, and I feel lately I've not had that enjoyment. And part of it is like in the work environment, there's a lot of competition, and I feel like when I was younger, maybe I used to thrive on that. But now lately, I feel like something internally is telling me there's something wrong with that. So how do I know that? How do I distinguish between Nimesh trying to seek comfort in avoiding that conflict versus knowing that I should be comfortable in that environment, that I shouldn't try to avoid that situation? I don't know if that is making sense, but I'm trying to distinguish between trying to run away from a situation when I shouldn't. I need to be there for a reason to resolve maybe some past karmas or some impurities in my relative self, versus recognizing that that's not a good situation, that I really should move on. Has anything changed in your goal setting and objectives? Yes, I think now my goals are more on the real side. Before I had goals on the relative side in terms of career advancement. Yeah. And what about your relative side? Has your goals changed? Yes, I feel like
maybe I'm less ambitious. Okay, so that's what driving it. So now you have that conflict because your goals have changed. And now whatever you're doing, I think this is not enough to achieve your ambitious goals. What kind of not the same goals, but a little bit different than what you were doing it before. So there is nothing wrong in it. Right? Your goalpost has changed. So you have to change your route as well to achieve those goals. So The realm has changed. You are switching from relative to real. And you're setting new goals in the real realm. Maybe you're defining your happiness by it or contentment. Has your goal for relative side delivered its original objective? I don't think I've achieved what I you set wanted out to achieve for. there. I mean, there's more, always more you can achieve. It's never So- ending, right? So that is, who is responsible to balance that? It's you. So you have Nimesh who set the goal and the current Nimesh who is questioning that goal. Yes. And that same Nimesh is also projecting new goals in the real realm. And this is a result of what? The discourse of Nimesh's life through whatever quest you have contemplating. And so this are the balance that you have to find is at which cost will you accomplish the delivery. Yeah, I think that's the conflict I'm feeling because I feel like in order to, generally speaking, corporate Generally environments, speaking, yes. in order to accomplish those relative goals, I do feel like sometimes you may have to compromise or you face these conflict situations. And so it's something internally is telling me to avoid that situation. So your original goals that were set by Nimesh, were they set to appease someone? No, To seek- my general goal is to try to help as many people as I possibly can. So Okay. that's why that's a goal I feel like it's, So you can never achieve such a goal, but that's the general goal. that is the general goal. So, and you feel that that has to change, or is it? So there's a fine line here. Nimesh can be observed helping others, and that is delivering real as well. If Nimesh helping others is observed, so there is Nimesh, there is others, and the third entity is going to observe both the interaction, that is world, that's the relative part. So Shuddhatma is observing Nimesh helping others. That in itself is delivering and staying the course of the real goal. Is it the seeking of such recognition, resonating the recognition of this observation that is missing? Is that what you want? That you need to observe this happening as the third party, as Shuddhatma state. And that is not a constant thing. It comes and goes. Gnani Purush is the only one who stayed in that state. So it is a constant seeking
of wanting to be in that state. But that is not supposed to be disheartening. It is supposed to actually say, okay, here, there is no need to raise anxiety, or nothing is going to stop. The world is still going to work the way it is going to work. Right? So, the approach is what probably needs to be examined. Yeah. Time, the cost actually, I think you are looking at cost in terms of time given for your relative goals and for your personal space, right? No, it's more of, I don't think it's time, it goes to the enjoyment. Like, I'm not necessarily enjoying that environment. Okay. So the question is, does that mean I need to seek a different environment that can bring that enjoyment, or do I need to figure out how to enjoy what it is, the situation that I'm in now? Enjoying means not what we do, but whatever has come to us naturally. That's called enjoyment. That's enjoyment. Acceptance. Thank you. I've been given this role, and you do it. It comes naturally, not what we choose to do. Enjoyment. Understand? Sometimes we have to do things which we don't want to do it, even at work, right? And you still got to do it. So why do it and enjoy it as well? So whatever comes naturally, that's the enjoyment. Accepting it. And this is natural. And Nimesh is an instrument. How Nimesh is involved in this activity as an instrument. That's enjoyment. Staying separate and still getting the work done. So then it won't bother you that is taking too much of your time for these over-ambitious goals. You were content with some smaller goals, and now you have higher goals and it's taking extra few hours. But that doesn't mean that it takes your real time away from you. No, it's not. As long as you remain a natural instrument in those activities, whatever comes naturally, and you live naturally with it. So even though you work 16 hours a day, you will still be enjoying it. Because you are not the doer, you are with it as an instrument. You are observing that process. And you're still achieving your higher goals. At the same time, you are enjoying within and the work you do. So I think that's the best way to enjoy. Enjoy means not to enjoy the activities, what we do. Whatever work we do. To enjoy means as an instrument, whatever is happening naturally, that's the real enjoyment. You don't have to. You'll be happy yourself and you will feel that. Do you understand? So that's what I mean. So work doesn't bother us, Nimesh bhai. Goals doesn't bother, we think that by becoming over ambitious, we taking too much time from our real side and we cannot do. You understand? We cannot devote enough time for others. So that's be natural. That's the enjoyment for everyone. But when we don't enjoy, when we are not natural. Even though the things you like, you're doing it, and if we remain unnatural and we try to look more and more within those activities, you won't be happy, you won't enjoy it. And sometimes you will enjoy the works you do for others. You will enjoy it because you're remaining natural by accepting it. This has come naturally, it's a blessing. So whatever comes, yesterday we discussed the same thing. In our happening part, whatever comes is a natural blessing. If we accept that, we will enjoy anything we do. Anything we do. Understand? Within limits, of course.
there is one part, if the role is yours, and if you have the observation on yourself, one thing that works is you have to ask yourself, if you don't do it, who will? So you learn there's nobody else to do it. And that is why it is you must do it. Because if you step out of it, there is nobody who is there to pick it up. May it be a relationship, may it be your employment, may it be even simple commitment to do exercise, which goal setting, right? We all set those goals. But to deliver it, we escape, typically. And that's one thing. If I don't do it, who will? And that sets the approach. And then you can observe yourself that because you asked that question, here's my real, who is always with me, who is observing. I'm asking and committing again, recommitting by just simple one question. If I don't do it, who will? Janna, yes. So this enjoyment comes to enjoy what you're doing. Dadaji has put in 2 words. And everybody can do this scientific experiment with the file number 1 in their everyday activities. So whatever you do during the whole day. Karna and Janna. If you remain doer, whatever you do, who is the knower? If you do it with the doership, who is the knower? You will have the burden of whatever you're doing because you are doing it. Right? But if it's happening through an instrument, whatever you're doing, there is no burden because you are the knower in a different role. You know it's happening through and you're observing that instrument doing that thing or doing that work. Karnara Jana no Satsanjana. The doer and the Doer and the knower. Knower is the one who knows who is the doer and therefore is free of the burden of doership, the name, fame, blame game. Right? The doer is the one with the name and the knower is the one who is Shuddha. So the name bearer does everything. So the credit, discredit, the name and the fame is going to, or the fame and the blame. Credit is fame and discredit is blame. And there's a game that goes on all life long. And the root of it is the name. Because unless you are given a name so that you could be blamed, and so you could achieve fame. If nobody gave you a name, how would they discredit you? It's a system designed to blame you. It is a system designed to give you fame. So fame and blame are the 2 hooks to your name. And life is nothing but the whole game of these 3. And so that's why you observe that, oh, there's a game being played. Just like any sports you watch on the screen. This is happening, that goal happened, that score happened, and yes, the excitement happened. And then, oh, there's a dismay because it didn't happen. Right? Same thing. But if you observe, just like you're watching a football game,
then you can have that enjoyment of separation. You're not on the field playing. Your team is playing. Man Vachan Kaya is playing. That's your team. Then there is enjoyment. Dadaji said, our dictionary has changed. I am doing it or I am not doing it. એ છે જ નહીં હવે. કરતા છીએ કે નથી કરતા એ શબ્દ જ નીકળી ગયો. It's happening. Actually, Nimeshbhai, we think we are doing a job or we are working and we are achieving those results. वो तो बराबर છે actually. Actually, can we do anything? શ્વાસ લેવાની બી સત્તા છે. દાદાજી તો શું છે ટોયલેટનું એક્ઝામ્પલ. સંડાસ જવાની કોઈનામાં શક્તિ નથી. એ તો નેચરનો કોલ આવે ત્યારે જ જવાય. બ્રીધિંગ, આપણું બ્રીધિંગ બી આપણા હાથમાં નથી. But we still think that all the things we do is within our control. Of course, it's within certain reasonable control, but actual control is ઉપરવાળો વ્યવસ્થિત છે. But the evidence is big. All the circumstances, the evidences get together, the timing is aligned and everything, and then the instrument is operated as per the instrumentality in those activities, and it happens. Instrument and instrumentality. Remember these two words. Then you will enjoy anything you do. Nimitta and naimittikpana. So that will, and everything will happen naturally through. Work will not bother you. You try this experiment at your own work. If you work for 10 hours a day, then what do you tell yourself? Thank you. File number 1. Oh, it's been a long day, working for 10 hours. Then what do you do? What are you doing then? Are you helping yourself? No. You're beating yourself by putting 10 hours burden and putting. You're putting more burden on yourself. Instead, oh, okay, I've just started my work 2 hours ago. You fake it. Even though you're for 10 hours, I've faked it so many times. That's why I'm telling you my experience. At the same time, the body becomes so light, as if you just started the work. Even though you work for 10 hours. I experiment karwa jevo chhe. You will feel it yourself. So sometimes you have to fake it. Fake it in the sense you talk intelligently with file number 1. And a pataine kaam levanu chhe. Not to fight with it. Or not to drag it down with our own burden. એક તો ફાઇલે જે કામ કર્યું એનો બર્ડન, અને આટલું બધું મેં કામ કર્યું એનો પછી ફરી બીજો વધારે બર્ડન નાખ્યા. That affects us. Any psychological effects move up. એટલે that's what we discussed yesterday. ડિક્શનરીના શબ્દો બદલો. ડિક્શનરીના શબ્દો બદલો. ચેન્જ યોર ડિક્શનરી. એટલે એનાથી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું થશે કે આ બધી સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ્સ ઓછી આવશે. પછી ધીમે 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 આખું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપણને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટાલિટી પર તમે આપણે આવતા જઈશું નેચરલ પ્રોસેસમાં. પણ આ બધી ડિક્શનરી જ્યાં સુધી નીકળે નહીં ને ત્યાં સુધી એની અસરો રહ્યા કરે. મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ એની કેટલી અસર હોય છે. ખાલી એક 1 વર્ડ
I made the mistake. Right? So then it will bother you or not? Because you accepted that you made the mistake. But you made the mistakes or mistake happened on the Nimesh's part? Right? Happened. Yeah, it happened. But you say, I made the mistake, so what happens inside? Any asar આવે છે? Moderation રહ્યા કરે. Until you do pratikraman, that will keep bothering you. At least when Nimesh has made mistake, so at least your observation process started. આ બધું સાયન્સ બહુ ઝીણવટથી જીવવા જેવું છે એમાં અરવિંદ એવું કહે છે અમારા એવું છે ને આ વ્યવહારનો કરનારો છે ને ખબર પડે સરસ દાદાજી શું કહે છે કે વ્યવહારનો કરનારો જ વ્યવહાર કરે છે વ્યવહારનો કરનારો જ વ્યવહાર કરે છે આપણો જે બી રિલેટિવ લાઈફમાં હેપન થાય છે ને અંદર there is a doer, instrumental doer inside us. શું કહ્યું? And any instrumentality is linked with વ્યવસ્થિત શક્તિ according to your accountability હિસાબ ને આ તે અને અંદર ઇન્ફોર્મર બી છે પાછું બધી જ એક્ટિવિટીઝ કરવા માટે. It will inform you at the right time. When it's time to go to sleep, it will say, okay, I want to sleep. Informer. When hungry, they say, oh, I am hungry. I want to eat. So, information લેતી વખતે એ પ્રોસેસ થતી વખતે we have to be careful. મને ભૂખ લાગી છે અંદરથી ઇન્ફોર્મેશન આવી, right? Then what do we say? How do we respond? ચાલો ખાઈ લો. Right? Now you have to eat, agreed. એને ઇન્ફોર્મેશન આપી which is a good thing, એટલે કે વ્યવહારનો કરનારો જ વ્યવહાર કરે છે. એને એક્ઝેક્ટલી ખબર જ છે કયા ટાઈમે શું કરવાનું છે, what time એને ઓફિસે જવાનું છે, ક્યારે ખાવાનું છે, સુવાનું છે, બધું અંદર રેડી જ છે એમ ખબર પડે. તો ઇન્ફોર્મેશન મળી આપણને બરાબર, પણ પ્રોસેસિંગમાં ગડબડ થઈ ગઈ, એને રિસીવ કરવામાં ગડબડ થઈ ગઈ ખબર પડે ને. નિમેશભાઈ મને ભૂખ લાગી છે એવું તમને અંદરથી થાય, આઈ એમ હંગ્રી, સો યુ સે ઓ લેટ મી ઈટ, એવું થઈ જાય ને આપણે અંદર, તો પછી આપણે ખાવા બેસીએ. તો પછી એવું કહી લેટ મી ઈટ કહીને ખાવા બેસીએ તો પછી કોણ ખાય? ફાઇલ ખાય કે પછી આપણે એની જોડે ખાવા બેસી જઈએ? એમાં શું થાય છે, જેને ખાવાનું છે એ પહેલા જેને નથી ખાવાનું એ અંદર બેસી જાય છે ને એ ખાવા માંડે છે. You understand? The I and my merge. Yeah. It is file's file to have food for the survival of the body, but instead we enter in his zone and start to eat. એટલે દાદાએ એક શબ્દમાં કહ્યું કે Did everybody understand? It's file's file. What is file's file? First of all, what is file? Who is your file? File number 1. Yeah? And file number 1 has another file of survival for which it requires food, for which it requires respiration, for which it requires hydration. These are bodily requirements and therefore they are files of a file. You have to, whether you like it or not, you have to provide that to your file number 1. The apparatus of things that make it continue living.
So when there is a hunger, you naturally eat. But it is a characteristic, it is a commitment, self-commitment towards self-being of your file number 1, and therefore you must eat. Nobody's going to say, oh, I'd rather, to use your example, not do it. I don't enjoy it anymore and that I want to do. No, that's your bodily dharma, it's your duty to feel it. And therefore it is, that's called the closest file of a file. To continue living whatever you need to survive. And the conviction allows you to know it. So Nishchay, this is the Nishchay Jankar Chai and Vyavhar Karnar Chai. That means the body has a Vyavhar of its own. And so the Jankar, the knower, is there, which knows the body doing it through these activities, and then body is ready to interact with others because it has sustained itself. So sustenance is its file. It's a file number 1's file, sustenance of life. And that requires, just like you learn your name and you establish at some point that it is a wrong belief, this is not wrong belief. Sustenance of life is right belief for life itself, to sustain life. And so you are taught, this is how you eat, this is how you cook, this is how you put your placement, your dish and plate and all that, and you serve yourself or someone serves yourselves, and then this is how you eat. Those things, the routine daily bodily sustenance, is a training that we learn as a child and carry out throughout our life. There are so many things that we have not dissected. Yeah. In this thing, there are so many. And sometimes you say, guy, you don't feel like doing it, right? Then what you're doing is you're putting a brake on it. Right? How we stop the car using our brakes, and you want to put a brake in the nascent process. Right? And you know that you still have to do it. But inside says, I don't feel like doing it. That's called putting a brake in natural process. Understand? So that's why you won't be able to enjoy it, because you're putting a brake yourself. Yes. Understand? But when you take it as a files file, and the doer and knower approach, instrumental doer and a real observer, then you will enjoy it. Whatever you do, you will enjoy it. Hello, Shailesh bhai. Put it on mute, please. There. એટલે દાદાએ શું કહ્યું, શું કહે છે દાદા, કે વ્યવહાર કરનારો હોય તો જ વ્યવહાર હોય. This is our relative part, the discharge part. એમાં એ discharge પાર્ટનો જે રિલેટિવ આપણા અનફોલ્ડિંગ પાર્ટમાં જે થવું જોઈએ અનફોલ્ડ, એની માટે કરનારો છે જ આ ફાઇલ. બધું અંદર ભરીને જ લાગે છે અને એને બધું ખબર છે, અમારે ઓફિસ જવાનું છે, એ જ તમને ઇન્ફોર્મ કરશે ક્યારે શું કરવાનું છે. ખબર પડી ને? આપણે ટિકિટ લીધી હોય ફ્લાઇટની, તો એ તમને કહે કે નહીં કાલે મારે ફ્લાઇટમાં જવાનું છે, કાલે આ ફ્લાઇટમાં. આખી બધી ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ છે જ અંદર, બધું જ છે. પણ લેતી વખતે કોણ જાય છે એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આ વ્યવસ્થિત શક્તિ લઈ જાય છે, આપણને લઈ જઈ રહી છે. મારે જવાનું છે, ફાઇલને જવાનું છે,
આવ્યું છે એના પ્રોસેસ, એના પાર્ટમાં અહીંયાથી અહીંયા જવાનું. એટલે દાદાજી એક શબ્દ વાપરતા હતા. દાદાજી હવે મળીશું. દાદાજી કે અમે અહીંથી ગયા વગર જઈશું. અમે અહીંથી નીકળ્યા વગર જઈશું. એટલે આપણો મૂવેબલ પાર્ટ અને આપણો સ્થિર પાર્ટ, સ્ટેબિલાઇઝ પાર્ટ, એની વાત છે. આપણો કંઈ કોલ આવે તો So this one, there is one more thing in this, which is the Vyavasthit itself. વ્યવહારનો કરનારો હોય તો જ એ વ્યવહાર હોય. The વ્યવહાર has come to you and we question why me. But there is a very subtle understanding in this. It's in Gujarati, but the logic again is saying that if there is vyavahar that has come to you, there is someone destined to do it. If there is a situation that has come to you and you feel, why me? The second question is, if I don't do it, who will actually put you in the right center. But even if that doesn't happen, you can actually be assured that there is someone who has to do this, which is why this situation is there. It is part of that whole approach. And that is the part. So same way, he called it pure soul because he wanted to imply that there is so much impurity. It is up to us to find those impurity and remove them, and then realize ourselves that by doing so we have become purer and purer and purer and purer. At some point you will feel that you are now pure soul because you have become purer and purer and purer. He only implied by one word, call it pure soul. He does not want to how shall I say, put in different stages. Put it in a negative way. He doesn't want to start a feud with you by saying that you are all impure. Essentially that's what is implied. We are all impure. But he would never say that because he has positive drashti. It does not allow Gnani Purush to say such things. Anything with negative connotation does not come out. Otherwise, that's the test, litmus test. If there is negative connotation language, that person that's not true Gnani Purush. Gnani Purush will always figure out a way to say it positively and call it's a pure soul. Now you understand why did he call it pure soul. Burden is on you. So same way, if there is a situation that you are in, understand that it was destined for someone to do it. Now you can manipulate that and say, okay, I'm going to escape and somebody else will take care of it. But then something in you will remain that will identify that it was yours to do and yet you didn't do it. Yes? I have a question. Yes, please. So you're talking about The power button. so My name is Sudhir. And my question is, you're talking about a files file. So if I have give an example, so this evening we're going to finish the satsang, I'm going to go home, and if I open my house and I see a rat in there, then how do I deal with that? How does Sudhir deal with that without causing harm to that? It could be a mouse, it could be ants, it could be anything. So how do I deal with that particular situation without causing harm to those beings, those living beings? So it's the nature's way to do it
is to coexist. Nature does not distinguish, does not build homes in forests. Your preconceived idea that you went to your home in itself is restrictive, if you understand. You call it your home, that means it is not Red's home. You're not ready to share that space. Well, is anybody ready to share that No, space? no, and that is what I'm saying. So we are taught to call it my home, which means there is possessiveness. So, okay, so it's Sudhir's home. It is Sudhir's home, Right. yes, so Sudhir's home. So Sudhir is taught to possess it, not share it, object to anyone else being there. And that's usually the source of that disgust. Now, very easy to understand that in a forest, on a tree, there is an insect living as well as a bird living as well as a snake living. They all share. There is no proprietary possession in nature. So once you learn to be natural, there is an automatic no harm. And if there is harm, it would be because it is destined for someone to have that harm, and a relationship would be somebody would be a prey and somebody would be a predator. And the only thing that drives the predator is to fulfill the file of eating to survive. That's the file. It is only following its own bodily duty to feed itself, which is why it will inflict harm on something who is a prey. But the problem is, after it's finished eating, it doesn't breathe. Sure. So in our situation here, Sudhir goes home. Sudhir has there's a rat sitting right there as soon as you walk in. And the rat actually notices that Sudhir has come home too. So it's not going to continue sitting there, it's going to run away. Yeah, not run away outside though, it's still going to be inside the house. Of course, yes. And so that is its own instinct to hide and find the nooks and crevices that it can hide into, because it has called it natural. Doesn't know the deed of the house or the process through which it is in your name. All it sees is where it can actually find shelter. So that is not to actually take any kind of revenge on you that it has entered your home, but it is for the rat or a mouse or whatever insects, it's natural to share space. I mean, once you have, there are seasons where everybody's homes just are flooded with spiders because they hatch. The eggs were laid for it to hatch. If there is a vyavhar, the destiny is for someone to do it. So the eggs are laid and the situation is going to come in the future and they're going to hatch. Vyavhar is exactly like that. The seeds are sown and it's going to spring open as your vyavhar of your share. How do you do it without harming is a learned technique, to, very simply put. It is going to run away on its own. Do you let it run away or do you want to actually capture and kill? Let it run away. So, as long as it's out of your way, most of the time the pests don't really come towards you. They're there, they're pests. And we have created a general disgust towards them. But they're just doing their thing. They don't actually intend to come exactly when you are taking a shower, or exactly when you want to go to bed, or exactly when you want to sit at the table to eat. They will also time. When you are around, they will not come. Unless
They are driven by their file, which is to feed themselves. Now, if there is a fly, you're sitting down to eat. It's a plate that you have, a platter that is full of food. Sudhir is eating that food, but a fly will come because it's hungry and sit on your plate, thinking that this is food. I sense it with my natural ability that this is edible. I'm going to eat it. It doesn't know that you prepared that meal for yourself. So is it wrong for Sudhir to hire a company to spray something, chemicals around the house? Because ultimately that's going to cause harm again, right? So pesticide companies, the exterminators, whatever you have, pest control companies, it depends how you take coexistence of life in typically called your space. Because for the longest time I've never used, even my son, he tells me not to use pesticides. He just says no. I brought something through them all the way. So I haven't been doing that for a long time, but now I'm wondering how I can cope with that, because it just gets worse, right? So slowly, I'm still going to have to do something, take some kind of action. Can I give you a simple solution? Please. To avoid pests coming inside the house? Ground black pepper. Black pepper, powder, just sprinkle it. The strong smell, they will just stay away. There is ground black pepper. It doesn't harm them, but with the strong smell, when they smell it, they just stay away. And they will go away naturally. And you also pray, Shuddhatma, right? Yeah, it's good. તમે બહાર અહીંયા જગ્યા છે તો જઈ શકો છો, આ રસ્તો છે એવું કે બટ આ બ્લેક ગ્રાઉન્ડ બ્લેક પેપર એનાથી એવી મરે પણ નહીં કંઈ પણ they just stay away. ઘરની આજુબાજુ, especially around doors and windows. Try करें. It's interesting you asked that question. So there's a new book coming out soon that Dada Bhagwan talked about how to deal with pests and what approach to do it, and he answers basically the question you're asking. He has many answers of how to do it as well, and because we just completed the book, so it's really interesting read. It would be. So I think you'll enjoy it. It's coming out soon. Yeah, it should help. અને એને થોડું બહાર મૂક્યા પાનું, ઘરની બહાર ફૂડ મૂક્યા પાનું કે તમને ફૂડ જોઈતું હોય તો બહાર મૂક્યું છે, તમે બહાર પણ રહી શકો છો. તમને થોડું પોઝિટિવને મૂકવાનું, પણ ગ્રાઉન્ડ બ્લેક પેપર ઇઝ ધ તમારું એનાથી સોલ્યુશન આવી શકશે. ચાલો, આઈ થિંક આપણો કોલ આવી ગયો છે. ચાલો આપણે હવે ત્રિમંત્રનું આપણી અંદર ચિત્ત મંદિરમાં ત્રિમંત્ર ગોઠવી દઈએ. ત્રિમંદિર ગોઠવીને દાદા પાસે આપણે ત્રિમંત્રની આરાધના માટે આપણે આજ્ઞા પ્રાર્થીએ. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો સૌવપા વપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ
નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. વસંતભાઈ આવે છે? હવે આપણે પહેલા ઉપયોગ ગોઠવી દઈએ. આપણે ચરણવિધિની આરાધના કરીએ. નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણવિધિ. જે મહાત્માઓ મોટા ભાગનાને તો જ્યારે જ્યારે જ્ઞાનવિધિ થઈ હોય તો એ કુદરતી યોગ જ્યારે આપણને દાદા કૃપાથી પ્રાપ્ત રહ્યો હતો એ યોગને આજે આપણે નિધિધ્યાસન સ્વરૂપે તમે રાખો. અને તે વખતે આપણે દાદાજી સાથે જ્ઞાનવિધિમાં જે સમર્પિત ભાવથી રહ્યા હતા, જે સમર્પણ થયું હતું, એનું માટે બધા એ રીતે એ યાદ કરો. એ કુદરતી યોગ. હા. અને આપણી અંદર બેસીને દાદા જ આપણને બોલાવે છે એ રીતે રાખજો. ભાવેશભાઈ બોલાવે છે એ રીતે રાખતા નહીં. બરાબર છે? આપણી અંદર બેસીને દાદા જ આપણે બોલાવે છે. હવે ચરણવિધિ, નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણવિધિ ઘણા વાંચીને બોલે તો વાંચતી વખતે એક એક શબ્દ ઉપર દાદાએ તે કહ્યું એક એક અક્ષર ઉપર એની રસવે દીર્ઘઈ સાથે ઉપયોગ હોય. પણ એટલું ઝીણું નહીં, તે એટલીસ્ટ એક એક શબ્દ બોલતી વખતે શું કહ્યું આપણો ઉપયોગ હોવો જોઈએ એક એક શબ્દ ઉપર એટલીસ્ટ. અને ઘણાને આંખો બંધ કરીને બોલવાનું ફાવે તો એ રીતે હોય. બરાબર. ઘણા વાંચીને કરતા હોય છે, ઘણા આંખો બંધ કરીને બોલતા હોય, જે રીતે છે. આપણે હવે જરા એટલે આપણે દાદા પાસે બધાએ જ્યારે જ્યારે આપણને જ્ઞાનવિધિ જેને જે રીતે જ્યાં પણ જગ્યાએ જે ક્ષેત્રમાં એ યોગ, કુદરતી યોગ પ્રાપ્ત રહ્યો હતો એ યાદ કરો, એ દિવસ યાદ કરો, આપણો અજન્મ દિવસ. અને એ કૃપા યાદ કરીએ આપણે. હા, એ પહેલાં 1 મિનિટ એ કરો, આપણે દાદા પાસે ગોઠવાઈ જાય. પછી હું જય સચ્ચિદાનંદ બોલીશ એટલે પછી આપણે શરૂ કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે કૌંસમાં લખેલી બ્રેકેટમાં જેટલી સંખ્યા લખી છે એ પ્રમાણે નહીં બોલાવીએ, કેવલ એક લાઈન એક જ વાર બોલાવીશું. પણ દાદા ભગવાનને ત્રિકાળ નમસ્કાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર. હે નિરાગી નિર્વિકારી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી અનંત જ્ઞાની અનંતદર્શી, ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ, પરમ જ્યોતિ સુખધામ એવા હે વિતરાગી પરમાત્મા, હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. મને આપની અપૂર્વ શક્તિ આપો. મને શુદ્ધાત્માનું સતત સ્મરણ આપો. આપનું અખંડ નિધિ ધ્યાસન આપો. આપનું અખંડ સાનિધ્ય આપો.
આપનું અખંડ સાનિધ્ય આપો. આપના સર્વોત્કૃષ્ટ સદ્ગુણો આપના સર્વોત્કૃષ્ટ સદ્ગુણો મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થાઓ. મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થાઓ. હે વિશ્વવંદ્ય એવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ, હે વિશ્વવંદ્ય એવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ, આપ આ કાળને વિશે આપ આ કાળને વિશે બીજા રામ કે મહાવીર જ છો. બીજા રામ કે મહાવીર જ છો. આપ જ મારા પ્રગટ શુદ્ધ આત્મા છો. આપ જ મારા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા છો. આપનામાં જેવો આત્મા વર્તે છે આપનામાં જેવો આત્મા વર્તે છે તેવો જ આત્મા મારામાં વર્તાવો. તેવો જ આત્મા મારામાં વર્તાવો. મારું મન અને બુદ્ધિ મારું મન અને બુદ્ધિ સર્વથા આપને વશ વર્ત્યા કરો. સર્વથા આપને વશ વર્ત્યા કરો. સમસ્ત વિશ્વની વિસ્મૃતિ સમસ્ત વિશ્વની વિસ્મૃતિ અને કેવળ એક આપની જ સ્મૃતિ મને પ્રાપ્ત થાઓ. અને કેવળ આપની સ્મૃતિ મને પ્રાપ્ત થાઓ. ભાવે કરીને ભાવે કરીને કેવળ શુદ્ધાત્માનુભવ સિવાય કેવળ શુદ્ધાત્માનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. હું ક્ષણે ક્ષણે હું ક્ષણે ક્ષણે સદાય સર્વથા સદાય સર્વથા સ્વસત્તામાં રહી સ્વસત્તામાં રહી સ્વસત્તાનો જ ઉપભોગ કરું. સ્વસત્તાનો જ ઉપભોગ કરું. તેમજ પરસત્તામાં કદી જ પ્રવેશ ન કરું. પરસત્તામાં કદી જ પ્રવેશ ન કરું. એ મારો દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય પૂરો પાડો. એ મારો દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય પૂરો પાડો. હે વિશ્વવંદ્ય એવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ, હે વિશ્વવંદ્ય એવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ, મારા સર્વ પ્રકારના સર્વ દોષોની મને ક્ષમા આપો. મારા સર્વ પ્રકારના સર્વ દોષોની મને ક્ષમા આપો. દયા આપો. દયા આપો. શાંતિ આપો. શાંતિ આપો. સમતા આપો. સમતા આપો. સત્ય આપો. સત્ય આપો. ત્યાગ આપો. ત્યાગ આપો. વૈરાગ્ય આપો. વૈરાગ્ય આપો. સંસાર ભજવવાના આરંભ કાળથી સંસાર ભજવવાના આરંભ કાળથી આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત આ જગતના જીવોની આ જગતના જીવોની કઈ પણ શંકા કુશંકા કઈ પણ શંકા કુશંકા કરી કરાવી કે અનુમોદી હોય, કરી કરાવી કે અનુમોદી હોય, કઈ પણ અપરાધ કર્યા કરાવ્યા કે અનુમોદ્યા હોય, અપરાધ કર્યા કરાવ્યા કે અનુમોદ્યા હોય, કઈ પણ વિરાધનાઓ કરી કરાવી કે અનુમોદી હોય, કઈ પણ વિરાધનાઓ કરી કરાવી કે અનુમોદી હોય, કઈ પણ અંતરાયો કર્યા કરાવ્યા કે કર્તા પ્રત્યે અનુમોદ્યા હોય, કઈ પણ અંતરાયો કર્યા કરાવ્યા કે કર્તા પ્રત્યે અનુમોદ્યા હોય, 6 મહાવ્રતોના ભંગે કરી 6 મહાવ્રતોના ભંગે કરી 18 પાપસ્થાનકોએ કરીને 18 પાપસ્થાનકોએ કરીને કઈ પણ અવિનય, કઈ પણ અવિનય, અવિવેક, અવિવેક, અભક્તિ, અભક્તિ, અપકાર્ય અપકાર્ય કે દોષ કે દોષ જાણે અજાણે કર્યા કરાવ્યા કે કર્તા પ્રત્યે અનુમોદ્યા હોય, જાણે અજાણે કર્યા કરાવ્યા કે કર્તા પ્રત્યે અનુમોદ્યા હોય, તો તે સર્વ દોષોની હું ક્ષમા માંગુ છું. તો તે સર્વ દોષોની હું ક્ષમા માંગુ છું. આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરું છું. આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરું છું. મને ક્ષમા કરો. મને ક્ષમા કરો. હે વિશ્વ વંદ્ય એવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ, હે વિશ્વવંદ્ય એવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ, આપ નિરાગી નિર્વિકારી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, આપ નિરાગી નિર્વિકારી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી અનંત જ્ઞાની અનંતદર્શી, સહજાનંદી
અનંત જ્ઞાની અનંત દર્શી ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો. ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો. હું ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ હું ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ મન વચન કાયા મન વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા આપ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના આપ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સૂચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. સૂચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. હું ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપી એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપી એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું અરૂપી છું. હું અરૂપી છું. હું અસંગ છું. અસંગ છું. હું અક્ષય છું. હું અક્ષય છું. હું અમૂર્ત છું. હું અમૂર્ત છું. હું અચ્યુત છું. હું અચ્યુત છું. હું અજન્મ છું. હું અજન્મ છું. હું અમર છું. હું અમર છું. હું જન્મ મરણથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. જન્મ મરણથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું અવ્યાભાસ સ્વરૂપી છું. હું અવ્યાભાસ સ્વરૂપી છું. હું પરમાનંદ સુખ સ્વરૂપ વાળો છું. હું પરમાનંદ સુખ સ્વરૂપ વાળો છું. હું ટંકોત કિરણવત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. ટંકોત કિરણવત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સ્વ પર પ્રકાશક એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સ્વ પર પ્રકાશક એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જ્ઞાત પુત્ર છું હું જ્ઞાત પુત્ર છું. અને આપ મારા જ્ઞાત પિતા છો. અને આપ મારા જ્ઞાત પિતા છો. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. હું અનંત દર્શન વાળો છું. અનંત દર્શન વાળો છું. હું અનંત શક્તિ વાળો છું. અનંત શક્તિ વાળો છું. હું અનંત સુખનું ધામ છું. અનંત સુખનું ધામ છું. હું અગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો છું. ગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો છું. ક્રોધ માન માયા લોભ ક્રોધ માન માયા લોભ એ લઘુ ગુરુ સ્વભાવના જ છે. એ લઘુ ગુરુ સ્વભાવના જ છે. દ્રવ્ય કરીને હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ છું. દ્રવ્ય કરીને હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ છું. જ્ઞાન દર્શનાદિ અનંતા ગુણો થકી જ્ઞાન દર્શનાદિ અનંત ગુણો થકી હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ છું. સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ છું. અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ છું. અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ છું. હું અવિનાશી છું. હું અવિનાશી છું. હું અવ્યય છું. હું અવ્યય છું. હું સૂક્ષ્મ છું. સૂક્ષ્મ છું. હું કેવળ નિર્વિકલ્પ વિતરાગ જ્ઞાન માત્ર છું. હું કેવળ નિર્વિકલ્પ વિતરાગ જ્ઞાન માત્ર છું. હું નિર્મળ અખૂટ પરમાનંદ સ્વરૂપી છું. હું નિર્મળ અખૂટ પરમાનંદ સ્વરૂપી છું. હું સર્વ પદ્રવ્યોથી સર્વથા ઉદાસીન જ છું. હું સર્વ પરદ્રવ્યોથી સર્વથા ઉદાસીન જ છું. સૂર્ય સમાન તેજસ્વી અને ચંદ્ર સમાન શીતળ એવા હે વિતરાગી પરમાત્મા સૂર્ય સમાન તેજસ્વી અને ચંદ્ર સમાન શીતળ એવા હે વિતરાગી પરમાત્મા તમામ લેપાયમાન ભાવોથી તમામ લેપાયમાન ભાવોથી હું સર્વદા નિર્લેપ એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સર્વદા નિર્લેપ એવો શુદ્ધ આત્મા છું. મન વચન કાયાની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી મન વચન કાયાની તમામ સંગી હું ક્રિયાઓ તદ્દન અસંગત છું. તદ્દન અસંગત છું.
મન વચન કાયાની ટેવો મન વચન કાયાની ટેવો અને તેના સ્વભાવને હું જાણું છું અને તેના સ્વભાવને હું જાણું છું અને મારા સ્વ સ્વભાવને પણ હું જાણું છું. અને મારા સ્વ સ્વભાવને પણ હું જાણું છું. મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો હું શુદ્ધ આત્મા છું. મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો હું શુદ્ધ આત્મા છું. સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની તમામ સંસારી અવસ્થાઓનો તમામ સંસારી અવસ્થાઓનો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું. હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું. ટંકોત્કીર્ણ છું. ટંકોત્કીર્ણ છું. આનંદ સ્વરૂપ છું. આનંદ સ્વરૂપ છું. આહારી આહાર કરે છે આહારી આહાર કરે છે અને હું નિરાહારી માત્ર તેને જાણું છું. અને હું નિરાહારી માત્ર તેને જાણું છું. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે જેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી એનો કોઈ બાપો રચનાર નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે. અને તે વ્યવસ્થિત છે. મન વચન કાયાની મન વચન કાયાની આપના જેવી સહજતા મને પ્રાપ્ત થાવ. આપના જેવી સહજતા મને પ્રાપ્ત થાઓ. આપની વૃત્તિ એ જ મારી વૃત્તિ રહો. આપની વૃત્તિ એ જ મારી વૃત્તિ રહો. આપની દ્રષ્ટિ એ જ મારી દ્રષ્ટિ રહો. આપની દ્રષ્ટિ એ જ મારી દ્રષ્ટિ રહો. આપનો સ્વભાવ તે જ મારો સ્વભાવ રહો. આપનો સ્વભાવ તે જ મારો સ્વભાવ રહો. આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર્ય અને સુખ આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ તે જ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર્ય અને સુખ રહો. તે જ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને સુખ રહો. હે વિશ્વ વંદેવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ હે વિશ્વ વંદેવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ મને અને સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકેતધારી મહાત્માઓને મને અને સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકેતધારી મહાત્માઓને તીવ્ર જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત થાવ. તીવ્ર જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત થાઓ. સંપૂર્ણ અર્પણતા પ્રાપ્ત થાવ. સંપૂર્ણ અર્પણતા પ્રાપ્ત થાઓ. સંપૂર્ણ અભેદતા પ્રાપ્ત થાવ. સંપૂર્ણ અભેદતા પ્રાપ્ત થાઓ. સંપૂર્ણ વિતરાગતા પ્રાપ્ત થાવ. સંપૂર્ણ વિતરાગતા પ્રાપ્ત થાઓ. પ્રબળ પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થાવ. પ્રબળ પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થાઓ. સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકેતધારી મહાત્માઓના શુદ્ધ આત્માને સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકેતધારી મહાત્માઓના શુદ્ધાત્માને અત્યંત ભક્તિથી અત્યંત ભક્તિથી અભેદ ભાવે અભેદ ભાવે વારંવાર ત્રિકાળ નમસ્કાર 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 કરી વારંવાર ત્રિકાળ નમસ્કાર 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 કરી એટલું માંગુ છું કે એટલું માંગુ છું કે સમતા ભાવે મેં જે દ્રઢ નિશ્ચય નિર્ણય કર્યો છે સમતા ભાવે મેં જે દ્રઢ નિશ્ચય નિર્ણય કર્યો છે સમતા ભાવે મેં જે દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય કર્યો છે સમતા ભાવે મેં જે દ્રઢ નિર્ણય કર્યો છે કે મને શુદ્ધાત્માનુભવ પ્રાપ્ત થાવ એ મને શુદ્ધાત્માનુભવ પ્રાપ્ત થાવ અને તે સુપ્રાપ્ત થવામાં એ સુપ્રાપ્ત થવામાં સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકેતધારી મહાત્માઓના સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકેતધારી મહાત્માઓના સર્વોત્કૃષ્ટ સદ્ગુણો સર્વોત્કૃષ્ટ સદ્ગુણો મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થઈ મને શક્તિવંત બનાવો. મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થઈ મને શક્તિવંત બનાવો. સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું પરમ નિમિત્ત બનવાની મને પરમ શક્તિ આપો. અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની મને પરમ શક્તિ આપો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. સુખ અને શાંતિને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો. મોક્ષને પામો. હે વિશ્વ વંદે એવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ હે વિશ્વ વંદેવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ હું કદી પણ આપ ગુરુદેવ થકી હું
પણ આપ ગુરુદેવ થકી જ્ઞાનવાદથી જ્ઞાનવાદથી સ્યાદવાદથી સ્યાદવાદથી પરમ જ્ઞાનથી પરમ જ્ઞાનથી પરમ ધ્યાનથી પરમ ધ્યાનથી શુદ્ધાત્માથી શુદ્ધાત્માથી શુદ્ધાત્માની ઉપાસના કરનારાઓ શુદ્ધાત્માની ઉપાસના કરનારાઓ સર્વે કલ્યાણ મૂર્તિ સંકેતધારી મહાત્માઓના શુદ્ધાત્માથી સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકિતધારી મહાત્માઓના શુદ્ધાત્માથી સર્વે સિદ્ધોથી સર્વે સિદ્ધોથી સંતોથી સંતોથી મહંતોથી મહંતોથી જગતના જીવ માત્રથી જગતના જીવ માત્રથી કદી પણ કદી પણ શંકિત સંકેત વંચિત વંચિત કે બાળો ન બનું આડો ના બનું તેવી શક્તિ એવી શક્તિ તેવી ભક્તિ એવી ભક્તિ તેવી દ્રષ્ટિ એવી દ્રષ્ટિ તેવું જ્ઞાન એવું જ્ઞાન તેવો વિવેક તેવો વિવેક તેવો વિનય તેવો વિનય અને તેવું ચારિત્ર અને પ્રજ્ઞા આપો. ચારિત્ર અને પ્રજ્ઞા આપો. એક નિષ્ઠાપૂર્વક એક નિષ્ઠાપૂર્વક કેવળ એક આપની આજ્ઞામાં જ વર્તવાની મારી જે દ્રઢ અભિલાષા છે અને પ્રતિજ્ઞા છે કેવળ આપની આજ્ઞામાં જ વર્તવાની મારી જે દ્રઢ અભિલાષા છે અને પ્રતિજ્ઞા છે તે પૂરી કરવાની શક્તિઓ મને પ્રાપ્ત થાવ. તે પૂરી કરવાની શક્તિઓ મને પ્રાપ્ત થાવ. આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત આપની જે કોઈ આજ્ઞા મારાથી પાડી શકાઈ નથી આપની જે કોઈ આજ્ઞા મારાથી પાળી શકાઈ નથી તે સર્વની હું ક્ષમા માંગુ છું. તે સર્વની હું ક્ષમા માંગુ છું. આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરું છું. આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરું છું. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. હે વિશ્વવંદેવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ, હે વિશ્વવંદેવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ, આપનો બોધેલો સત્સંગ મારામાં નિરંતર થાવ. આપનો બોલેલો સત્સંગ મારામાં નિરંતર થાવ. આપનું બોધેલું સમ્યક જ્ઞાન મને ક્ષણે ક્ષણે જાગૃતિ અર્પો. આપનું બોલેલું સમ્યક જ્ઞાન મને ક્ષણે ક્ષણે જાગૃતિ અર્પો. સ્થૂળ સંયોગો, સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો વાણીના સંયોગો પર છે ને પરાધીન છે. પર છે ને પરાધીન છે. એ જ્ઞાન મારા હૃદયને વિશે સંસ્થાપિત રહો. એ જ્ઞાન મારા હૃદયને વિશે સંસ્થાપિત રહો. ડખો દખલ કરું નહીં તેવી શક્તિ આપો. ડખો દખલ કરું નહીં એવી શક્તિ આપો. કેવળ દેખભાળ કરવાની મને શક્તિ આપો. કેવળ દેખભાળ કરવાની મને શક્તિ આપો. કેવળ એક આપની જ કૃપાનો અભિલાષી છું. કેવળ એક આપની જ કૃપાનો અભિલાષી છું. આપના ચરણારવિંદ મારા હૃદયમાં સ્થાન પામો. આપના ચરણારવિંદ મારા હૃદયમાં સ્થાન પામો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા જ છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા જ છું.
હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું. 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 હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું બોલીએ ત્યારે આપણે દાદાશ્રી એમના પોતાના જમણા પગનો અંગૂઠો અહીંયા લગાડીને એ ઉપયોગ મુદ્રા જોઈને બોલવું. આપણે એ ઉપયોગ ગોઠવીને પછી બોલવું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ. મિકેનિકલ નહીં બોલવું. એટલે એમની જે આજ્ઞા છે વિજ્ઞાન સ્વરૂપની આજ્ઞા, એ આજ્ઞા પ્રમાણે આપણને લાભ મળે. ચાલો આપણે ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે આપણે આવું ચરણ વિધિ બોલવાનું થાય તો સારી વાત છે. હા હા ના સારી વાત. આપણે લઈશું. આપણે ફંક્શન શરૂ થાય એટલે હમણાં તો જો આપણે પહેલાં પછી કાલે પ્રણવભાઈ સાહેબ લાભ આપશે. આ તો લાભ આપણે બધાએ રોજ લેવાનો. કોઈ બોલાવે ને લાભ હોતું જ નથી. દાદા આપણને બોલાવે એ ઉપયોગ. બરાબર એવું છે સાહેબ. આ તો નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ વિધિ છે. આ તો સિદ્ધ સ્તુતોની ભજના, સિદ્ધ ગુણોની ભજના છે. આ તો સિદ્ધ સ્તુતિ, સિદ્ધ ગુણોની ભજના. અને એવું કંઈ નહીં કે આપણે સવારે બેઠા હોય ત્યારે જો દિવસમાં પણ દાદાજી કે વચ્ચે વચ્ચે એક 2 મિનિટ ચાર્જિંગ થઈ જાય ને સિદ્ધ ગુણોનું. ચાલો હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, આપ જ અમારી અંદર બિરાજમાન થઈ અમને સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક જ્ઞાતા ધ્યેય ને ધ્યાનની ઐક્યતા સાથે અમે આપના શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વકની દિધ્યાસન સાથે આપની જે આત્મા રમણતા છે, સ્વરૂપની રમણતા છે, એ સ્વરૂપની રમણતા સાથે અમે આપની સાથે એકાકાર થઈ તન્મયાકાર રહીએ. એ દિધ્યાસન સ્વરૂપ એવું કંઈક ગોઠવી દેવાનું જેને જે રીતે હોય. તે એક્ઝેક્ટ શબ્દોની જરૂર નથી, પણ દાદા સાથે અંદર ગોઠવાઈએ એ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દરેકને એક્ઝેક્ટ શબ્દ એ પ્રમાણે ના હોય, પણ હૃદયમાંથી આપણે જે પણ પ્રાર્થના સ્વરૂપે હોય એ રીતે. પણ મેઇન ચીજ આ ધ્યાતા જઈને જ્ઞાન. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હોય તો કઈ રીતે થાય? આપણે કોટને ટોપીવાળા દાદાના અસીમ જે જયકાર હોય છે ના, દાદાજી કહ્યું તમારા જ પરમાત્મા સ્વરૂપની ભક્તિ છે, પણ નિધિધ્યાસન એમનું હોવું ઘટે, અવધારણ એમનું હોવું ઘટે. એટલે એમનામાં જે દાદા ભગવાન ખુલ્લા થયા પરમાત્મા સ્વરૂપ, એ આપણામાં ખુલ્લું થાય. બરાબર. એટલે આપણે દાદાનું નિધિધ્યાસન આ રીતે હોય, પણ ખરી રીતે એમના પરમાત્મા સ્વરૂપની ભક્તિ છે. કનુ દાદાજીમાં ખુલ્લા થયા તે દાદા ભગવાન, અને મોટા દાદા શ્રી અંબાલાલ દાદામાં ખુલ્લા થયા એ દાદા ભગવાન પરમાત્મા. દાદા મોટા દાદાશ્રી પોતે કહેતા અમે હવ કે છે અમારી અંદર બેઠેલા દાદાની અમે ભક્તિ કરીએ છીએ. એટલે એ દાદાએ આપણને શું શીખવાડે છે? આપણા સ્વરૂપની જ ભક્તિ છે. આ સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ માટે તો દાદાએ ઘણું ઘણું સમજાવેલું છે. એની આખી બુકલેટ છપાઈ છે. બેઝિક શું છે? આખો નિધિધ્યાસન ઉપયોગ છે આપણું સ્વરૂપ. એટલે અસીમ જે જયકાર હો તો કઈ રીતે થાય? અને અસીમ જે જયકાર હો બોલતી વખતે આપણે ઉપયોગપૂર્વક એનો બહુ લાભ લઈ શકાય છે. ખાસ કરીને આપણે પ્રયોગમાં લઈશું. આપણે છેલ્લા દિવસે તો ચાલો બધા ઉપયોગ ગોઠવી દીધો હોય તો આપણે શરૂ કરીએ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. અમારે તો ઉપયોગપૂર્વક ગવાય ને તો ટપક ટપક થયા જ કરે દા એવું છે. આ બધું શું છે, અમને દાદાએ અમારું ઓપરેશન થયેલું ને 84માં, ત્યારે અમને દાદાએ એક સવાલ પૂછ્યો હતો. અમે શ્રીમદજીના પુસ્તકમાંથી એક સૂત્ર અમને સમજાયું નહોતું, તો દાદાને પૂછવાનું થયું. દાદાએ કહ્યું, ક્યાંથી લાવ્યો?
ક્યાંથી લાવ્યો કે છે. ના એ તો પહેલા પૂછ્યું, નામ નીચે વાંચ્યું ને ભાવેશ, તો કે કોણ છે ભાવેશ કે છે. કોણ છે ભાવેશ, આગળ આવો કે છે. તે વખતે ભાવેશ ભાઈ એક જ હતા, દાદા જાણતા હતા. એટલે ઓપરેશન જ્યાંથી બોલાયો ને ત્યાંથી ચાલુ થઈ ગયું. પછી દાદાએ બોલાયા અમને આગળ, બેસો, ક્યાંથી લાયા, કોનો પ્રશ્ન છે આ, ક્યાંથી લાયો. આ દાદાજી શ્રીમદજીનું પુસ્તક હતું ને એમાં મને આ સમજણ ના પડી. મારા ખ્યાલથી કર વિચાર તો પામ એવું પુસ્તક છે શ્રીમદજીનું, કર વિચાર તો પામ. હા, એ પુસ્તક હતું, એમાંથી પૂછવાનું થયું હતું. હવે એક્ઝેક્ટ મને કયું સૂત્ર હતું યાદ નથી શ્રીમદજીનું. હા, પણ એમાં આત્મા સંબંધી કર્તાનું હતું કે નીચ સ્વભાવનો કર્તા કે એવું કંઈક હતું ખરું, મને ખ્યાલ નથી કયું શું છે તે એક્ઝેક્ટ શબ્દ. એટલે એ પૂછવાનું થયું હતું. એટલે પછી દાદાજીએ બધું જોયું કે આ તો બધા હવે હાજર છે એનો લાભ લેવાની જગ્યાએ પ્રશ્ન ખાલી પૂછવાની દ્રષ્ટિએ પૂછાઈ રહ્યો છે. આ પ્રશ્ન હૃદયથી પૂછાયેલો પ્રશ્ન નથી, પણ દેખાદેખીને ચર્ચાચર્ચીમાં ભાવેશભાઈ પૂછે છે. દાદાને દર્શનમાં બધું આવ્યું હતું. શું ના સમજાયું આમાં, પછી બધું લીધું. દાદાએ થોડું સમજાયું. પછી દાદાજી અમને એક જ, મારી આંખો સામે આંખો મિલાઈને સાહેબ એક જ સવાલ પૂછ્યો. એટલે કે છે આત્મા થવાની ઈચ્છા નહીં, કેમ તારી કે છે? આટલું જ પૂછ્યું સાહેબ. આત્મા શુદ્ધાત્મા થવાની તારી ઈચ્છા નહીં, કેમ કે છે? આટલું. એટલે ભાઈ ત્યાંથી પૂછ્યું ને ત્યાંથી જ એકદમ અંદરથી હૃદય ભરાઈ ગયું. પછી દાદાને કહેવાનું થયું, દાદા જ્ઞાન મળ્યું છે પણ પામ્યો નથી. જ્ઞાન મળવું વસ્તુ જુદી છે અને જ્ઞાન પામવું વસ્તુ જુદી છે. એટલે આપણને અનુભવ હજુ ખુલ્લો થતો નથી. એટલે એ અર્થમાં અમે દાદાને કહ્યું જ્ઞાન તો મળ્યું છે દાદા પણ પામ્યો નથી. એટલું કહેતા કહેતા તો અમારે ચાલુ થઈ ગયું ગંગા જમના સરસ્વતી. હા, ગોદાવરી આવું કે છે. પછી દાદાજીએ સમજાવ્યું મોક્ષ શું છે. હા, આપણો સ્વભાવ જ મોક્ષ છે. પછી દાદાજીએ પાણીનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો. પાણી ગરમ કરીએ તો પછી એને ઠંડુ કરવું પડે ના, તેનો સ્વભાવ જ છે ઠંડુ તો રહેવાનું. બરાબર ને? અને એ રીતે પછી દાદાનો બધા બહુ બીજા બધા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપે સમજાવ્યું કે આપણો સ્વભાવ જ મોક્ષ છે. તું આ ક્યાં બધું ખોળવા ગયો? સ્વભાવમાં આવો. શું કહ્યું? સ્વભાવમાં આવી જાઓ. એટલે દાદાનું તાત્પર્ય એટલું કહેવાનું. આ બધું ક્યાં સ્વભાવમાં રહે ને, સ્વભાવમાં આવી જાય. પછી દાદાજીએ કહ્યું હારું હવે અસીમ જે કારો બોલાવો. અને અસીમ જે કાર હો સાહેબ બોલાતા જાય. ખાસો લગભગ અડધો 1 કલાક જેવું ગયું હશે ઓછામાં ઓછું. અને કન્ટિન્યુઅસ નીકળ્યા કરે. એટલે દાદાજીને લાગ્યું ઓપરેશન જરા મોટું થઈ ગયું છે. આ પાણી તો અટકતું જ નથી. પછી દાદાજીએ જરા ચા લઈ બનાવી લાવો કે છે. ચા બનાવી લાવો કે કંઈ કરીને પછી કર્યું. પછી થોડું ટાળું પડ્યું. દાદાજીએ સમજાયું કે આ શું ઓગળી રહ્યું છે કે છે મોનીય કર્મ ઓગળી રહ્યું છે કે છે. એટલે આપણને અસીમ જે કાર હોકાર આપણને આપણે સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ વખતે આપણું આ મોહ જ ઓગળે છે, બીજું કંઈ નહીં. ચારિત્ર મોહ બધો હજુ ખરો ને મોહની. એટલે અંદર આપણને ટપકતું હોય તો આપણે રોકવાનું નહીં અને નેચરલી રહેવા દેવાનું. ચારિત્ર મોહની ઓગળી રહી છે આપણે. શું છે એ આપણે એ સ્વરૂપ થવામાં આપણો જે બધા ઈશ્વર જે બધું છે ને એ ઓગળે છે.
તો ખાલી વાત કરીએ. અમારે જ્યારે સદુપયોગપૂર્વક થાય ને દાદા સાથે તારે તે નીકળી જ જાય અને અમને એ પ્રસંગ જ યાદ આવી જાય. અને જેવો એ પ્રસંગ યાદ આવે ને એટલે આ ટપકી જ જાય, એ રહેતું જ નથી. આવું છે. એટલે આવી તો દરેકે દાદાની સાથે આપણો જે પણ કંઈક એવો આપણો પર્સનલ આપણો યોગ રહ્યો હોય, કુદરતી યોગ, એ યાદ રાખો ને એમાંથી આપણું બધું ઘણું બધું કામ થઈ જાય. દરેકને હોય પોતપોતાના લેવલે, દરેકને હોય કે નહીં અનુભવ કે મને દાદા મળ્યા હતા મને આવો અનુભવ થયો. એ તમને કનુ દાદાજીએ છેલ્લે બધું અમને 2-3 લાઈનમાં જ છેલ્લા મેસેજો મળ્યા છે અમારી છેલ્લી વિઝિટમાં. આ સાહેબ અમને પેલું રીગનનું મ્યુઝિયમ જેવા લઈ ગયેલા, આપણે રોનાલ્ડ રીગન સાહેબનું. વિચાર કરો, આ વાત આગળ થઈ હશે, આ તો ખાલી જેમને સાંભળવામાં ના આવ્યું એની માટે ફરી વાત થાય છે. તો ત્યાં બેસવાની જગ્યા નહીં મળે. બહાર એક નાની બેન્ચ હતી લાકડાની, કેમ 2-3 જણ બેસી શકે એવી, સુવાય એવી નહીં પૂરી. એ લોકો ત્યાં બેસવાનું રાખેલું જ નહીં કે કોઈ વેઇટિંગમાં બેસે એમ. થોડે દૂર છે પેલું પિકનિક સ્પોટ ને એવું બધું, પણ ટિકિટ છે ત્યાં આગળ એ લોકોએ નહોતું રાખેલું. અંદર જ્યાં રૂમ જેવું છે ને જ્યાં આગળ બુકિંગ થાય. દાદા કહે કે તમે જાઓ અરવિંદની સાથે, આ મ્યુઝિયમ બહુ જોવા જેવું છે, તમે જુઓ. અને 2-2.5 કલાક જેટલું મિનિમમ લાગે તમે. મેં કહ્યું દાદા તે એકલા કેમ ના બેસી રહેશે 2-2.5 કલાક સાહેબ. મેં કહ્યું ના દાદા રહેવા દો ને, અમે કહ્યું ને તમે જાઓ કે છે. બોલો, અમને એ મ્યુઝિયમ જોવા મળે પણ એની પાછળ દાદાનો આશય બહુ જુદો હતો, બહુ મોટો લેસન હતો એની પાછળ. એટલે દાદાને પોતે 2.5 કલાકનું તપ લીધું, 2-2.5 કલાકનું જે પણ અમને થયું. અમે અંદર ગયા તો ખરા, પણ અમે જોવાની જગ્યા અમે ચાલતા ચાલતા જ જોયું છે, બધું રોકાયા જ નથી સાહેબ. અમે જલ્દી 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 કરીએ તો બી 1.5 કલાક તો નીકળી ગયો હતો આપણો, નહીં જલ્દી જલ્દી કરતા પણ, કારણ કે છે જ અંદર એટલું બધું જોવાનું. અને એમાં એવું નથી તમે શોર્ટકટ મારી શકો, એકદમ એન્ટ્રી થાવ ને એટલે આમાં ઝિગઝેગ જ તમને લઈ જાય. યુ હેવ ટુ ગો થ્રુ ઇટ. પછી બહાર આવ્યા, જોયું, પછી મને કે જોયું, મેં કહું હા દાદા સરસ છે. પછી કે અહીંયા સામે બુક સ્ટોલ છે કે છે, ત્યાં જુઓ તો બધા પુસ્તકો હશે. અને એમાં કે છે એક પુસ્તક છે, લેસન્સ માય ફાધર ટોટ મી. શું કહ્યું? લેસન્સ માય ફાધર ટોટ મી. એ આપણા એક્સ પ્રેસિડેન્ટ રોનાલ્ડ રીગન સાહેબના દીકરાએ, એમના સને એ લખ્યું હતું. હી વોઝ ધ ઓથર ઓફ દેટ બુક, લેસન્સ માય ફાધર ટોટ મી. અમે ગયા અને પછી એ પુસ્તક બી મળ્યું. મને કે આ પુસ્તક તમે જરૂર લઈ જજો, એક કોપી. આ 2019નો અમારો દાદા સાથેનો બહારનો છેલ્લો પ્રસંગ. મારે નીકળવાનું એને આગલા જ દિવસે કે એક દિવસ પહેલા જ દાદાએ કહ્યું હતું કે આપણે આ મ્યુઝિયમ જોવા જરૂર જઈશું. અમે અરવિંદ ત્યાં રોકાવાનું થયું હતું અમારે. પછી પુસ્તક લઈને ગયો. પછી મને કહે કે આ પુસ્તક છોકરાઓને જરૂર આપજો, લઈને આપજો. પણ હું સમજી ગયો કે દાદાનો આશય ખાલી ભાવેશભાઈને એઝ અ ફાધર તરીકે રોલ નિભાવવાનો નહોતો કે એમના દીકરાઓને આપે. એકચ્યુઅલી ધ લેસન્સ માય ફાધર ટોટ મી, દેટ વોઝ ધ બિગેસ્ટ લેસન ફોર. એ લેસન ઇનડિરેક્ટલી અમને આપ્યો હતો એમને. અમે જેવું જીવ્યા છે તેવું તમે જીવી જાઓ. તો ભાઈ અમારું જીવન જેવી રીતે ગયું છે એ તમે જીવી જાઓ, કામ કાઢી લો, એમ કહેવાનો મતલબ આ હતો. પણ બુક વોઝ ખાલી એ તો એક બાનું હતું, આ બુક લઈને જાઓ. એટલે કે આ સાયન્સ મળ્યું છે, અમારી પાસેથી જે કંઈ કંઈ શીખ્યા હોય એનાથી જીવન કાઢી નાખો. પણ ડાયરેક્ટ ના કહ્યું કે હું આવી રીતે જીવ્યો છું તારે મારી પાસેથી કેવી રીતે લેવું જોઈએ. હા, એટલે ઇનડિરેક્ટલી. અને હું તો સમજી ગયો ઇનડિરેક્ટલી આ પ્રસંગ જે બન્યો, લેસન્સ માય ફાધર ટોટ મી, ખાલી અમારા માટે નહોતો. દેટ વોઝ
જનરલ મેસેજ ફોર એવરીવન. ભગીરથભાઈ, આપણા બાપા શું શીખવાડીને ગયા? આજે બચ્ચાઓ બહુ મોટા થઈ ગયા, બાપાને ભૂલી જતા ચાલ્યા. એ ફર્ગેટિંગ આ જ્ઞાન ક્યાંથી મળ્યું છે, કોની કૃપાથી મળ્યું છે. કોઈ પાત્રતા વગર માઇનસ માર્કવાળા કોઈ ઠેકાણા નહીં. એવા બધાને દાદાની કૃપાથી જ્ઞાન મળ્યું. એટલે આપણે તો એટલીસ્ટ યાદ રાખીએ, કોઈ રાખે ના રાખે. લેસન્સ માય ફાધર ટોટ મી ખાલી અમારી માટે નથી, એ ફાધર સન માટે, એ આપણા સૌ માટે. જ્ઞાત પુત્ર અને જ્ઞાત પિતાનું આપણું રિલેશન પડીને લેસન કહીને એક જ લેસન શીખવાડ્યો કે વિતરાગતાનો. અને વિતરાગતા કેળવવા માટે બે જ વસ્તુ, અભેદ દ્રષ્ટિ, લઘુત્તમ ભાવ. એનું ફાઉન્ડેશન આપ્યું તો કે પરમ વિનયને સમર્પણતા. ને આ બધામાં આપણું આ બધું આપણામાં ખીલે એની માટે આજના ધર્મ પુરુષાર્થ આપ્યો. સાહેબ દાદાએ શું માંગ્યું આપણી પાસે? આપણને જીવતા શીખવાડવા માટે. આ લેસન્સ માય ફાધર ટોટ. રિયલ લેસન્સ હજુ આપણે પણ હજુ અંદર દાદા આપણી સાથે છે જ, એમાંથી શીખવાનું છે આપણે. આ પ્રસંગ આ તો આગળ બહુ વાર વાત થઈ છે. આ સાહેબ સાથે રેકોર્ડિંગ પણ થયું હતું. આપણે એકવાર રેકોર્ડિંગ થઈ છે નથી? જ્ઞાની પુરુષ ઘણું બધું સંજ્ઞામાં કહી દેતા હોય છે, એની વિતરાગ ભાવે. શું કહ્યું? અને દેટ વોઝ અવર લાસ્ટ, મારી 2019ની ગુરુપૂર્ણિમા વખત આવવાનું થયું હતું ત્યારે. અને એના પછી અમને 2 જ મિનિટમાં આ મોટા સાહેબે રેકોર્ડ કરી દીધેલું. 2 જ મિનિટનું, 1-2 મિનિટ્સ, 1.5 મિનિટ હશે, કેમ 1.5-2 મિનિટ્સ. એમાં અમને થોડા ખખડાઈને કહ્યું, ભાવેશભાઈ શું કરો? લર્ન ટુ એપ્રિશિએટ, લર્ન ટુ એપ્રિશિએટ, લર્ન ટુ એપ્રિશિએટ. શું કહ્યું? એવરી રિલેશનશીપ, every circumstance, every circumstance, every instrument, every relationship, every interaction. એવું બધું ઘણું બધું ફરીથી મારે સાંભળવાની છે. એમાં કેટલું આવી ગયું સાહેબ? લર્ન ટુ એપ્રિશિએટ. એટલે વ્યવહારને પણ એપ્રિશિએટ કરો, ધક્કો ના મારો. એ વ્યવહાર સારો છે કે ખોટો છે જોવાની જરૂર છે જ નહીં. એ વ્યવહાર તમને છોડાવવા આવ્યો છે. ઇન ધી ફોર્મ ઓફ રિલેશનશિપ, ઇન અવર હાઉસ હોલ્ડ લિવિંગ, ઇન ધી ફોર્મ ઓફ અવર એમ્પ્લોય રિલેશનશિપ, જુદા જુદા સંબંધોમાં, ઘરમાં, બહારમાં, ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ડિફરન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, જુદા જુદા નિમિત્તોના ફોર્મમાં. અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથેના ડીલિંગમાં ડિફરન્ટ જાત જાતના આપણા સંબંધો અને સંબંધોના લેવા દેવાના હિસાબ બધા, રાઈટ? પ્લસ એન્ડ માઇનસ, debits, credits, give and take. You can learn to appreciate every interaction with every instrument. અને એમાં મોટામાં મોટું ઇન્ટરેક્શન વિથ ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ આવી ગયું. પહેલાં આપણે બહાર રહીશું તો પછી એપ્રિશિએટ થશે ને. સાહેબ આ દેશ હતો ફાઇનલ મેસેજ દાદાનો હતો. એટલે અમને મ્યુઝિયમ દેખાડવા માટે લઈ જવા પાછળ દાદાનું મેઇન વસ્તુ પકડવાની શું હતી? લેસન્સ માય ફાધર ટોટ મી. આજે મહાત્મા તો બધા થઈ ગયા, પણ કોના નિમિત્તે મહાત્મા થયા છે બધા ભૂલતા ચાલ્યા. ખ્યાલ આવે ને? આપણને અહીંયા લાગુ નથી પડતી આ વસ્તુ. આ તો 100% સમર્પણ સાથેનું આપણું બધું ટોળું છે. પણ આપણે સમજ તો પડે ને, આપણે ક્યાં બેસવું, ક્યાં ઉઠવું. ખ્યાલ આવે ને? આ વાત છે. એટલે એના માટે આ જરા વાત થઈ. એના માટે આ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં સરસ મૂક્યું છે બહાર, સમર્પણ. સમર્પણ. હા, એટલે આવું છે. એટલે સરસ. ચાલો. એટલે આ પ્રસંગ શેર કરવો તો ચાલો. એટલે સરસ.
એટલે અસીમ જે કાર હો ની સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ આપણે લાભ લઈશું હમણાં, આપણો પ્રોગ્રામ શરૂ થાય એટલે. પણ અદ્ભુત છે અને એને પ્રયોગ સ્વરૂપે લેવાય એ બી તમને ડિટેલમાં આપણે સમજાવીશું. આપણે એટલાન્ટાવાળા હરેશભાઈ છે ને, સાયન્ટિસ્ટ, એમાં લંગોટીઓ, એને તો આ અસીમ જે કાર હોની સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિમાં દાદા પાસે જે માંગવું હોય બધું માંગી લે, રિલેટિવમાં નહીં. એને આપણો અનુભવ ખુલ્લો થાય એ માટેની એને જે રીતનો પુરુષાર્થ માંગવો હોય, જે શક્તિઓ માંગવી હોય, જેમાં ફાઇલ નંબર 1ની વીકનેસીસ લાગે એ બધી આગળ ત્યાં આગળ એ શક્તિઓ માંગે. અને આ પ્રયોગનો જો મેક્સિમમ લાભ ઉઠાયો હોય સાહેબ તો હરેશભાઈ છે એટલાન્ટાવાળા. એટલે આ પ્રયોગ તો 3-4 વર્ષ પહેલા અમે ભાવેશભાઈ સાથે કર્યો હતો. દાદાએ કહ્યું છે કે આજ્ઞા એ જમે છે, તો અમને થયું કે આજ્ઞા ધર્મમાં રહેવાતું જ્યારે ના હોય એવું લાગે ત્યારે આપણે શક્તિ કેમ ના માગી શકાય. આજ્ઞા એ જ દાદા છે તો આપણે અસીમ જે કારોમાં આજ્ઞામાં રહેવા એવી શક્તિઓ કેમ ના મંગાય. એટલે અમે 5 આજ્ઞા વણી લીધી સાહેબ, અને વણીને અમે અસીમ જે કારોની દાદા બોલાવે અને પછી અમે આ ઉપયોગ રાખ્યો. અને પછી મહાત્માઓ સાથે શેર થયો તો મહાત્માઓને પણ એ જ અનુભવ થયો જે અમને થયો. ખબર કે ઉપયોગ 1 સેકન્ડ પણ આગો પાછો થતો નથી, નોટ ઇવન 1 સેકન્ડ. નોર્મલી આંખો બંધ કરતા હોય તો ભલે આપણે ગાતા હોઈએ, ઉપયોગપૂર્વક ગાતા હોઈએ, પણ સમટાઈમ્સ બીજું બધું આવી જાય આપણે, ખબર પડી ને, કંઈ ને કંઈ વચ્ચે આવી જાય. નોટ નેસેસરીલી આવે જ, પણ આવી શકે છે. બરાબર, એ કન્ટિન્યુટી નથી રહેતી. પણ આમાં જેટલું ઉપયોગપૂર્વક બોલાય છે ને, અડધો કલાક સુધીની કન્ટિન્યુટી તમારી ઉપયોગ જો રાખવો હોય. અને દાદાએ કહ્યું છે કે જો 8 મિનિટ પણ ઉપયોગ રહ્યો ને તો મિનિમમ 8 મિનિટ આ ઉપયોગ રાખવા માટે ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્રયોગ છે. આ દાદાનો જ પ્રયોગ છે, અમારો પ્રયોગ નથી. ખાલી આપણે જે દાદા બોલ્યા હતા કે આજ્ઞા એ જ અમે છીએ, અમે સ્વયં આજ્ઞા છીએ, તો અમે એમના શબ્દોને પ્રયોગ સ્વરૂપે આ કીર્તન ભક્તિમાં લીધું. બાકી કંઈ અમારું કંઈ ઇન્વેન્શન એવું છે નહીં. પણ અમારું એક નક્કી પણ હતું ધનુ દાદાશ્રીના ગયા આપણે એમના નિર્વાણ પછી કે હવે મારે દાદાને જીવી જાણવા છે. એટલે અમે બધા પ્રયોગો અંદર દાદા સુજાડે એમ કરતા ગયા. આ પ્રયોગથી મેક્સિમમ લાભ થયો હોય તો આ પ્રયોગથી સાહેબ, અને બીજો પ્રયોગથી લાભ થયો હોય તો આપણે. આ 2 પ્રયોગથી અમને મેક્સિમમ લાભ થયો. એટલે આ સાયન્સ જીવી જવા માટે આપણે સત્સંગ સાંભળવાનું થાય કે ના થાય, પણ આ દાદાના શબ્દોને જીવી જાણો. બસ આ શબ્દો નથી, ખાલી અનુભવ પ્રમાણ છે. એટલે આપણું આજ્ઞાધર્મ પ્રમાણ અનુભવ પ્રમાણથી સ્થિર થાય એવી રીતે આ શબ્દો આપણે પ્રયોગ સ્વરૂપે લેવાય અને આપણે પુરુષાર્થમાં લેવાય તો સારી વાત છે. 6:35 થયા છે.